once again, this is just more of a conversation builder to identify what kind of trends are there for government-related services. Same time, how and what we need opting as a government officials for our organization. So Niranjan is an expert of this for almost last 1.5 nearly 2 decades, and he will take you through a certain amount of details. Okay, what kind of solutions are there? But anyway, we will share these presentations. We will obtain these and share this with you all. So because this presentation may have more information. Objective of this session is to kind of make some light into your thoughts. Basically, how we can adopt these technologies and what kind of technologies are there to adopt into when you consider certain things to be digitalized. I would like to invite Niranjan Dissanayake, Chief Executive Officer of Just in Time Group. Thank you very much for being here, Niranjan. So over to you. Right. Good afternoon, everyone. I think it's a very difficult time after lunch. But let's see how well I can deliver the content. Right. So the topic will be technologies for government e-services. So when it comes to government e-services, there are plenty of applications and platforms and different technologies that you can implement. So you have cloud technologies, you have AI, ML, you have IoT and other smart technologies, you have cybersecurity, infrastructure, process automation, document management, digital transformation initiatives, and so just plenty that you can do. So if I start explaining about different technologies that you can implement, it will be very boring. But I try to take some examples and try to educate on different things that we can implement in real life. So all the projects and concepts that I'm going to talk about have been explained in public forums, conferences, articles, and in different instances. But I'm trying to put them all together to give you an awareness about what can be done in your environment, so you can take these ideas back and see what you can implement in your own environment. So as Lakmal told, so I'm the Chief Executive Officer of Just in Time Group. So we are a large system integration company in Sri Lanka. So we do business in banking, finance sector, insurance, government sector, defense, and tech, and also in enterprise sector. In the government sector, we engage ourselves with projects like national ID card, driving license, e-passports, and so we actually doing two large projects these days. One is satellite-based oil spill detection in Sri Lanka. So we were able to identify and prosecute the first ever satellite-based oil spill in Sri Lanka. So the Honorable Express Pearl again, Rabu Prashant Prati, French government had a pilot project at the in Lanka, we have a Paranatama, oil spill identify prosecute successfully find it. Counter Rasala implement Patnanga airport again, automated border control system bigger. Singapore, passport, scan biometric scan the first time implement. So like we try to do many large scale projects in Sri Lanka, especially in BFSI and government sector. So that's our strength. And also I will be president of Cloud Security Alliance Sri Lanka chapter as well. So
මොනවද අපිට මේ ටෙක්නොලොජි වලට යන්න ඕන කරන ට්‍රෙන්ඩ්ස්. අය අපිට ටෙක්නොලොජි ඕන වෙන්නේ. e-services ඕන වෙන්නේ. So බලමු මොනවද ඒකට රීසර්ච්. IMF මම මේ කතා කරලා ඩිස්කෂන් එකේ කිව්වා IMF වගේ දේවල් වලින් දැන් ලංකාවට එන්ෆෝස් කරලා තියෙන දේවල්. මේගොල්ලෝ කතා කරන්නේ digital transformation, transparency, anti-money laundering, fraud detection, automation, cost reduction. කොහොමද එක්ක digital platform කියන එක implement කරන්න ඕනේ. e-services කියන එකට යන්න ඕනේ. ඊළඟට දැන් මේ තියෙනවා profit based enterprises තියෙනවා, entities organizations තියෙනවා, profit එකක් නැතුව non profit based organizations තියෙනවා. ගොඩක් government enterprises ගත්තොත් මේ SOE වගේ දේවල් අමතක කළොත් government එක කියන profit එක සරල තරක් නෙමෙයි. but ඕනම government entity එක customer කෙනෙක් තමයි citizen කියනවා. එතකොට ඒ ultimately any citizen ට service එකක් දෙන එක තමයි ඕනම government institute එක objective එක. profit එක හදුවේ නැත්නම් ඒ service එක දෙන්න ඕනේ. right. ඉතින් මේ service එක හරියට දෙන්න ඕනේ කරන services වලට දැන් ලොකු demand එකක් තියෙනවා. ඉස්සරහට මිනිස්සු ඇවිත් වෙයි. මිනිස්සුන්ට අඩු වෙලාවකින් වැඩි වැඩක් කරගන්න ඕනේ. ඒක ඕගොල්ලන් පැත්තෙන් බලුවත් එහෙමයි. ඕගොල්ලන්ගේ වැඩක් කරගන්න නම් citizen කෙනෙක් පැත්තෙන් බලුවත් ඒක. With that thing in mind, so we have to introduce e-services to people. ඊළඟට මම කතා කළා මිනිස්සුන්ට වෙලාව ඉතුරු කරගන්න ඕනේ කියන එක නම් point number 4. ඊළඟට foreign loans and funds වගේ දේවල්. ඉතින් අපිට government එක මේ වෙලාවේ capability එක තියෙනවා ගොඩක් තැන් වලින් soft loans එහෙම නැත්නම් grants වගේ දේවල් ගන්න. ඉතින් දැන් මම කිව්ව ඉස්සර satellite based oil spill detection එකත් අපි කරන්නේ French government එකේ grant එකක් එක්ක. ඒ වගේ worthy courses වලට ලේසියෙන් අපිට foreign grants and soft loans වගේ දේවල් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක හොඳ අවස්ථාවක් අපිට පාවිච්චි කරන්න. ඒක කොච්චර හිතුවත් අපිට ඒ ඉන්වෙස්ට්මන්ට්ස් නැතුව අපිට තනියෙන් ප්‍රොජෙක්ට්ස් ලොන්ච් කරන්න අමාරුයි. මේ වෙලාවේ ලංකාවට ගොඩක් අය ලෑස්තිලා ඉන්නවා. ඒ වගේ දේවල් දෙන්න අපි ඒක ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් විදිහට යූස් කරන්න ඕනේ. ඊළඟට ගවර්න්මන්ට් එක මේ වෙලාවේ ලොකු ප්‍රශ්නයක් තමයි tax collection, revenue collection, cost reduction එක කොහොමද වැඩිපුර ආදායමක් ගන්නෙ. ඒක කරගන්න interconnected digital platforms තියෙන්න ඕනේ. Transparency එක හැදෙන්න ඕනේ. Information share වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වගේ drivers නිසා තමයි අපිට ගොඩක් වෙලාවට අලුතින් ටෙක්නොලොජිස් යන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඊළඟට මොනවද මේ ටෙක්නොලොජි ට්‍රෙන්ඩ්ස්? platform oriented architectures. ඉස්සර තිබුණා තනි software programs. අපි වැඩ කරන monolithic software කියලා තනි ලොකු software programs. ඒවා මොකක්ද purpose එකක් තමයි ඒවෙන් උනේ. But now it's different. Now it's a platform. There are different services are connected together through microservice architecture. So एक platform में different departments, different ministries ईगा कर connect करा. उसका cost saving एक ना, अनेक को रात देवर government कराना पड़ो. इतने platform oriented architecture ये ना एक trend है. ඊළඟට ඒක දෙන connected solutions. අපිට පුළුවන් APIs වලින් connect කරන්න ලංකාවේ තියෙන ඕනම දෙයක්. අපේ national ID card database එකට අපිට connect කරන්න පුළුවන් ලංකාවේ තියෙන ඕන service එක. හරියට APIs තියෙනවා. integration capability එක තියෙනවා. ඒක එතකොට පුළුවන් ඕනම මිනිස්සෙකුට අදාළ verify කරන්න. මම ඉස්සරහට පස්සේ කතා කරනවා UID කියලා විදිහට එකක් ඉස්සර ක්ලාස්වල කතා වුණා. ඒකෙන් පුළුවන් හැම කෙනෙක්ට connect කරනවා. මොකද ඒකට දෙන්න USA වල social security number එක වගේ number එකක් අපිට ඒකෙන් පුළුවන් කනෙක්ට් කරලා එයාගේ ජීවිත කාලෙම එයාගේ රෙකෝඩ්ස් ටික තියාගන්න. ඊළඟට ගවර්න්මන්ට් එකේ back end කොහොමද ඩිජිටලයිස් කරන්නේ? workflow management වෙන්න පුළුවන්, document management systems වෙන්න පුළුවන්, ERP වෙන්න පුළුවන්, CRMs වෙන්න පුළුවන්, right? Customer relationship management, enterprise business planning, එහෙම නැත්නම් IMS information management systems මේවා නේද බේසික් දේවල්. advanced දේවල් නෙමෙයි. ඊළඟට මේ ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා මේ public cloud එකට move වෙන එක ගැන. ඉතින් cloud service වලට අනිවාර්යයෙන් යන්න වෙනවා. ඔය ලංකාවට home infrastructure එක නෑ ලංකාවේ මොකද තියාගන්නවා කියන එක from my perception very simple terms it's a very stupid thing to do. There's no point. for the එළිය තියෙනවා resources ඒවා use කරන්නේ නැත්තේ. සමහර දේවල් තියෙනවා මේ තියාගන්න වෙන. national critical national defense site එකේ දේවල් ඒ වගේ සමහර දේවල් තියාගන්න පුළුවන්. ගොඩක් දේවල් අපිට එළියට යවන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් O365 පාවිච්චි කරන කෙනෙක් ඉන්නවා. government institutes පාත් පැක් වගේ ඉන්නවා.
ඉතින් OT 65 use කරනවා නම් ඕනේ cloud එකට යවන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. මොකද email වල තමයි අපේ ගොඩක්ම confidential information තියෙන්නේ. ඉතින් මම ශ්‍රී ලංකා පොලිස් එකත් OT 65 use කරනවා නේද? පොලිස් use කරනවා. ඉතින් ඒකට ඒ වගේ instance කරතොත් එහෙම අපිට බලන්න වෙනවා මොකක්ද logic එක කියන එක public clouds වලට move වෙන්නේ නැත්නම්. ඊළඟට මම ඉස්සරහ කතා කරන්නම් ඔය integrated ලොකු solutions national single window එහෙම නැත්නම් PCS වගේ projects. ඉතින් ඒවා කොහොමද අපිට රටේ growth එකට economic growth එකට කොහොමද කෙලින්ම relevant වෙන්නේ කියලා ඒ වගේ ලොකු projects. ඉතින් ඒවට ඕන කරන technologies ටික අපි ඉස්සරහට බලමු. right. ඉතින් මම හිතනවා මේක පොඩ්ඩක් පේනවාද කියලා. කොහොම simple විදියට කියනවා අපේ government technologies අපිට කඩන්න පුළුවන් එක ස්ටැක්ස් වල. ඉතින් එක ස්ටැක් එක තමයි people identification. මොනවා කරනවද කලින් අපි හැමෝටම දැන් අපේ හැමෝටම identity එකක් තියෙනවා. identity අපි කොහොමද use කරන්නේ? citizens වලට service එකක් දෙන්නේ. people identification. the people identification එකත් එක්ක projects ගොඩක් එකතු වෙනවා. ඉතින් මේක ඔයගොල්ලෝ බලුවොත් දැන් e-passport එක. So people identification එකේ project එක normal passport එකක් තියෙනවා. ඉතින් එහාට ගිහිල්ලා advance විදිහට අපේ e-passport එකක් දෙන්න පුළුවන් මානසික එකක් ඉන්න. ඊට පස්සේ e-visa. කොහොමද electronic ගේට visa දෙන්න දැන් මේක රටේ දැන් ලංකාවේ ඉන්න කෙනෙකුට කොහොමද ඒවත් අපි දෙන්නේ. ඊළඟට driving license. ඊළඟට driving license එක digitize කරන්න පුළුවන්. දැන් අපිට තියෙනවා නිකන් අපේ normal national ID card එක. අපි කොහොමද ඒක digitize කරන්නේ? unique identity එකක් අපි කොහොමද මිනිස්සුන්ට හදලා දෙන්නේ. right ඉතින් EV කියලා කියනවා UID කියලා එක නම් වලින් මේක හදා ගන්නවා. ඉතින් ඒ වගේ විදිහට අපි කොහොමද ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන්නේ? ඊළඟට බයෝමෙට්‍රික්ස්. බයෝමෙට්‍රික්ස් වල fingerprint තියෙන්න පුළුවන්, facial recognition තියෙන්න පුළුවන්, advanced විදිහට කියොත් තියෙනවා retina scan වගේ දේවල් තියෙනවා. මේක කොහොමද අපි ඉන්ටිග්‍රේට් කරන්නේ? වගේ normal identity එකත් එක්ක. ID card වගේ දේවල් වලට ඒ information ඔයාලට ඉන්ටිග්‍රේට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට advanced concepts තියෙනවා තව human identity එක biometrics වගේ දේවල් එකතු කරලා කොහොමද වාට personalized service එකක් දෙන්නේ කියලා වාගේ identity එකත් එක්ක ඊළඟට human vehicle interaction එහෙම නැත්නම් human machine interaction වගේ දේවල් හදන්න පුළුවන්. ඔයා verify වුණාම authenticate වුණාම authorize වුණාම කොහොමද වාට service එකක් දෙන්නේ? හරියට දැන් මම platform එකට log වෙනවා නම් වාටක් ගාලා වාට කෙනෙක් platform එකට කිව්වොත් එහෙම වාට personalized experience එකක් දෙන්න පුළුවන් වෙනවා. right. දැන් සමහරට IT කරන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, HR කරන කෙනෙක් වෙන්න profession එකෙන් lawyer කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, doctor කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, engineer කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. වාගේ profession එකත් එක්ක fix කරලා වාගේ identity mix කරලා කොහොමද personalized service එකක් දෙන්නේ. ඉතින් මම ටිකක් advanced concept but ලෝක අන්තර වල මේවා use කරනවා. ඊළඟ layer එක තමයි identity එක වදාගත්තට පස්සේ අපි මිනිස්සුන්ට දෙන්න ඕනේ ඒ citizen centric smart solutions කියන්නේ. ඒ citizen centric smart solutions කියවහම අපි day to day experience කරන දේවල් අපි ඉගෙන ගන්නවා. අපි behave ගන්න යනවා. right we use transport. ඉතින් අපි කඩා බොනවා agriculture. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම අපිට technology වලට integrate කරන්න පුළුවන්. අපි utilities use කරනවා. electricity වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් water වෙන්න පුළුවන්. අපි කොහෙද ගියක් හදාගෙන ජීවත් වෙනවා. ඉතින් education, health, agriculture, transport, transport ගාවදී අපේ airport, normal අපේ වරායවල වගේ දේවල් include වෙනවා. අපේ ඉන්න දැන් smart grids, smart metering මේවා ඔක්කොම IoT, big data, artificial intelligence, cloud technologies වගේ දේවල් වලට platforms වලට ගේන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ වැඩ කරන කේ departments වල සමහරවිට මේ projects ගැන කතා කරනවා ඇති. ඊළඟට තමයි ඊළඟ layer එක law enforcement. ඉතින් මිනිස්සු මතුවගෙන එක එක සර්විස් දුන්නාට පස්සේ අපි ඒගොල්ලන් මොනිටර් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මොනිටර් කරන්න නම් අපිට ඒකට පොලිසිය කියනවා, ඊට පස්සේ ආර්මි නේවි එයාර් ෆෝස් වගේ දේවල් කියනවා, මිනිස්ට්‍රි ඔෆ් ඩිෆෙන්ස් එකක් තියෙනවා, තව සිවිල් සර්වන්ට්ස් ලයික් කරනවා. ඉතින් එතකොට අපිට ඒක ඔටෝමේට් කරන්න පුළුවන්. පාර්ලිමේන්තු එකේ තමයි පටන් ගත්තා පාර්ලිමේන්ට්, කෝර්ට්ස්, පොලිසිය. ඉතින් මේ හැම එකක්ම එකට එකක් කනෙක්ට් කරගෙන පොලිසියට කවුරු කෙනෙක්ව පුදුම ඇරෙස්ට් කරනලා ඒ වුණත් අර උත්තරයක් දෙන්න කරගෙන ඉතින් මේ රෙකෝඩ් කෝර්ට් එකට යන තැන වෙනකන් නඩු තීන්දුවක් දෙන තැන ඉඳන් ප්‍රිසන් එකට යනවා නම් එතනට වෙනකොට ඔක්කොම සිස්ටම් ඉන්ටිග්‍රේට් කරන්න පුළුවන්. ඒකට තමයි ප්ලැට්ෆෝම්ස් තියෙන්නේ. e-prison, e-court, e-police වගේ concepts. ඉතින්
ඒවට ඕන කරනවා different technologies. අපි පස්සේ වල පොඩ්ඩක් කොහොම අයෝ විදිහට මොනවද ඒක ඕන කරන්නේ කියලා. ඊළඟට තමයි single window solutions කියන්නේ. single window එක කියලා කියන්නේ සාමාන්‍ය තනි platform එක ඔයාලට ගොඩක් services තියෙනවා. ඒක තනි platform එකකින් පුළුවන් ඔයාලට ගොඩාක් දේවල් achieve කරගන්න. ඉතින් ඒ වගේ single window solutions තමයි port payment system national single window වගේ projects මම සරලව පොඩ්ඩක් explain කරන්න මේ මොනවද කියන එක. ඊළඟට e-voting. ඔයාලට වාගේ vote එකේ දැන් vote එකේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා නේ vote එක වලට connect කරන්න පුළුවන් ගොඩක් තැන්වල. right මේක එක project එකක්. ඊළඟට revenue collection ගාම වාගේ IRP එක ඉඳන් වටේට වාගේ බැංකු financial system insurance land registry එක ඊට පස්සේ motor vehicle right ඒ හැම එකක්ම connect කරන්න පුළුවන්. වාගේ revenue එක බලන්න tax ගහන්න කියලා connect කරොත් එහෙම corrupted මිනිස්සුන්ට මෙතන යන්න බෑ. අපිට credit tax අදින් නමුත් ඒ වගේ ඉතින් අඩු කරන්න පුළුවන් වාට central platforms තියෙනවා. ඊළඟට මේ ටික ගොඩක්ම ඔයාලට ඕන වෙයි බොහෝ බේසික් දේවල් ටිකක් මෙතන තියෙන්නේ process automation side එක. මම දැන් නැහැ ඔයගොල්ලන්ගේ environment ඇතුලේ document management systems ඒවට තමයි process automation තියෙනවා කියලා බොහොම සරල දේවල්. DMS එක document management system එකක් තියෙනවා නම් ඒක central repository එකක් හදාගන්න පුළුවන් ඔක්කොම documents වල. ඉතින් government institutes වල දැනට ගොඩක් documents තියෙනවා. ඒවා manual hard copies ඇත්තේ. මොකද ඒවා අපිට digitize කරන්න පුළුවන් නම් අපිට ඒක ගන්න පුළුවන් 10 format එකේ. කියන්නේ scan copy එකක් at least. scan copy එකක් හරි ගත්තට පස්සේ අපිට ඒක පුළුවන් ඊළඟ step එක තමයි digitalization කියන්නේ. ඒ digitization කියලා කියන්නේ වාගේ නිකන් මොකක් හරි document format එකේ තියෙන එක එළින්ම scan කරලා හරි ෆොටෝ එකක් ගහලා හරි machine එක කරගන්න ඕන. ඒකට අපි කියනවා digitization කියලා. digitalization කියන්නේ digitize කරපු information ටික එකතු කරලා අපි ඒක මොකක් හරි process එකකට සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. ඒක digitalization. අපිට online ගිහිල්ලා අපිට birth certificate එක online order කරන්න පුළුවන්. order කියන්නේ request කරන්න පුළුවන්. ඒක ඉදට එනවා. ඒක digitalization එක. නමුත් මේ department එකේ back end එකේ තමයි manual process ගොඩක් ඇති. so digital transformation කියන්නේ end to end සම්පූර්ණ service එකක් කෙලින්ම automate කරනවා නම් අපි ඒකට කියනවා digital transformation කියලා. ඒ ලංකාවේ දැන් digitization level එකේ ගොඩක් කියලා තිබ්බට digital transformation කියන end to end service එකක් විදිහට transform වෙනවා අඩු. ඉතින් නමුත් workflow automation document management systems වගේ දේවල් ඔයාලට implement කරන්න පුළුවන් organization ඇතුලේ. අපි මේ දවස්වල හදන software එකක් ඒකේ පුළුවන් සම්පූර්ණ කියන document database එක කෙලින්ම convert කරන knowledge base එකට. ඊළඟ ChatGPT use කරනවා. එතකොට අර document අනිතර manual වාගේ කියන document base එක අපේ application එකට දැම්මම ඕන කෙනෙකුට ඕන ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන්. එතකොට මේ document database එක analyze කරලා end to end සම්පූර්ණ උත්තරයක් එනවා. අපි හිතමුකෝ government department example එකක් විදිහට department එක කවර එකකට අලුතින් ආවා කියන්නේ. ඒතර කවර එකකට අලුතින් ආවොත් මෙයාට අහන්න පුළුවන් හරි මම අලුතින් ආවට මේ වැඩේ කරගන්න මම මොකක්ද කරන්න ඕනේ? මේ වැඩේ කරගන්න මොකක්ද process එක? මොකක්ද හම්බෙන්න ඕනේ? ඒතර මේ තනිකර document database එක analyze කරලා end to end process එක කියනවා. ඔයා මෙතනට යන්න මේව කරන්න මේ document submit කරන්න මෙයා හම්බෙන්න etc සම්පූර්ණ විස්තරය කියනවා. ඉතින් ඒක අපිට implement කරන්න පුළුවන් ලේසි දෙයක්. document management and knowledge base එක. ඊළඟට workflow automation. workflow එකක් අපි දැන් account එකකින් තව account එකකට කරනවා, තව account එකකට කරනවා. එහෙමනේ මේ ගොඩක් මොකද automate කරොත් මේක තනකින් يعني සංකාල රික්වෙස්ට් එකක් දැම්මම ඊළඟ තැනට යනවා approve වෙනවා. document attach කරන්න පුළුවන්, review කරන්න පුළුවන්, edit කරන්න පුළුවන්, comments දාන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් කරගන්න පුළුවන් ලේසි. ඊළඟට data integrity කියන එක data engineering කියන එක advanced දෙයක්. ඉතින් data engineering කරන්න අපිට data තියෙනවා. ලොකු ප්‍රශ්නයක් තමයි අපේ government entities වල data කියන එක එකක් අඩුයි. ඉතින් මේ data lake එකක් නැතුව data නැතුව අපිට ඉතින් ඉහාන තියෙන data analytics එහෙම නැත්නම් artificial intelligence එහෙම නැත්නම් machine learning එහෙම නැත්නම් data visualization කියලා කියනවා. graphs වල දාලා එක එකක් කරන් ඒවා ඊට පස්සේ business intelligence කියලා කියන ඒකට යන්නම ඕන data නැතුව. ඉතින් data හදාගන්න ඉස්සෙල්ලාම digitalization කියන process එක අපි කරලා ඉන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් data analytics කරලා අපිට ඕන කරන information extract කරන්න. එහෙම නැත්නම් visualize කරගන්න. ඉතින් blockchain එක කතා කරන ගොඩක් දෙනෙක් cryptocurrency වගේ දේවල්. ඉතින් blockchain වලින් අපිට පුළුවන් integrity ආරක්ෂා කරන මොකද information එක වෙනස් කරන්න නැතුව chain එකක් විතර තියාගන්න. ගොඩක් important.
land registry වගේ ඒවා. ඔය land registry වල data records තියෙනවා. දැන් අපි land එකේ තියෙන ownership මාරු වෙනවා. ඒක දිගට යනවා. ඒක information තියෙනවා. කාටරි පරණ land එක රෙජිස්ටර් කරන්න ඕන නම් ගිහිල්ලා පරණේ වැදලා අපි මොනවද පත්තිරු කියලා නේද අපි පත්තිරුනේ. ඉතින් අපි කොහෙනවා ඉතින් ගොඩක් කාලයක් යනවා. නමුත් ඒක blockchain based system එකක් කරගන්නොත් එහෙම කාටවත් බෑ කොහෙන්වත් ඇවිල්ලා ඒකේ විස්තර වෙනස් කරන්න. ඒකේ අනිකර preserve වෙනවා data වල integrity එක. example එකක් දෙන්න. එහෙම නැත්නම් shipping track records හරියට තියාගන්න. right. ඉතින් ලංකාවේ දාලා පුළුවන් වෙන කියන center brand digital currency කියලා. ඒක implement කළොත් එහෙම ඒක digital currency එකක් තියෙන නැත්නම් currency නෙමෙයි. ඔයාගේ phone එකකින් ගන්න use කරන්න පුළුවන්. කාටවත් කිසිම දෙයක් වර කරන්න බෑ. මොකද අන්තිම සතියේට මේක රෙකෝඩ් එකක් තියෙනවා. මේ සතියේ කාගාවද කොතනද තියෙන්නේ කියලා. track කරන්න. ඉතින් corruption කරන්න බෑ. money laundering කරන්න බෑ. මොකද තන තමයි ලංකාව වලට ඒක ඉම්ප්ලිමන්ට් වෙන එක. මේ corruption වැඩි නිසාම තමයි ඉම්ප්ලිමන්ට් වෙන්නේ නැත්නම්. ඉතින් ඒ වගේ ටෙක්නොලොජිස් තියෙනවා අපිට දාන්න පුළුවන්. ඊළඟට පල්හාලේ ඉඳලා මේ මොනවා කරන්නවත් අපිට ඉස්සර ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර් හදාගන්න ඕනේ. ඉතින් ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර් හදාගන්න අපිට on premise කියන තමන්ගේ environment එකේ data centers හදාගන්න ඕන වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් public cloud එකට යන්න වෙන්න පුළුවන්. public cloud කියමු ලංකාවේ public cloud තියෙනවා. Dialog එකේ තියෙනවා, SLT එකේ තියෙනවා, RLIT එකේ තියෙනවා. ඉතින් public cloud ලංකාවේ කීපයක් තියෙනවා. ඔය data localization කියන එක support කරනවා. නැත්නම් data sovereignty වලට support කරන ඒවාක් තියෙනවා. ඊට අමතරව ඉතින් AWS, Azure, Oracle, Google, VMware, ඒ වගේ cloud වලට ඕන නම් වෙන්නත් පුළුවන්. මොනවාද ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර් එක හදාගන්න. ඒක තමයි මූල. තමන්ගේ requirement එක මොකක්ද කියලා බලලා ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර් එක හදාගන්න ඕනේ. ඊළඟට connectivity එක. දැනට ඉතින් උදේ LGN එක, LGC එක වගේ දේවල් තියෙනවා. නමුත් ඒකේ success එක ගැන මම හරියටම කියන්න දන්නේ නැහැ. ඒක doubtful. කොච්චර දුරකට ඒක successfulද කියන්නේ. ඉතින් ඒවා ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන්න ඕනේ. ඊළඟ තමයි BCP and DR. business continuity planning තියෙනවා. disaster recovery තියෙනවා. එක තැනක data නැති වුණොත් එහෙම ඒකම recover කරගන්න පුළුවන් replication එකක් තියෙනවා. backup කරලා තියෙනවා. පරිස්සමක් වෙන ප්‍රශ්නයක් වුණොත් අපි business එක කියන්නේ government institute එක continue කරගෙන යන්න කොහොමද? ඉතින් ඒ වගේ දේවල් අපිට හිතන්න ඕනේ මේ පල්ලෙහාම ලේ එකේ. right. මම පොඩි information එකක් කියන්නේ මේක වෙනස් විදිහකට පොඩ්ඩක් පෙන්නන්න කොහොමද මේක ඉස්සරහට වෙන්නේ කියන්නේ. තමයි people identification ගැන කතා කරලා people identification ගත්තොත් එහෙනම් මේක තමයි ඉතින් අපි දැනට මේලිම ටාගට් කරන්න ඕන දේ. ඉතින් ඒකෙදි අපිට existing technologies තියෙනවා. example එකක් විදිහට දැන් national ID card එක දැනට අපේ තියෙන polycarbonate card එක. ඉතින් polycarbonate card එක අපිට ඒක මෙතනින් එහාට කරන්න දෙයක් නෑ. නමුත් අපි ඒක කෙලින් මතකලා අපිට පුළුවන් වෙනස් සිස්ටම්ස් වලට යන්න. දැන් අපි e-link කියන එක ගැන කතා කරනවා. මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ e-link එකෙන් පුළුවන් මාට සම්පූර්ණම වාගේ ඩෙන්ටිෆිකේෂන් එක ඩිජිටලයිස් කරන්න. ඔයාලා බයෝමෙට්‍රික්ස් එක දාන්න පුළුවන්, ඔයාලා ගෲප් එක දාන්න පුළුවන්, මෙන්න ඉන්ෆර්මේෂන් දාන්න පුළුවන්, right? ඉතින් ඒක දැනට මොකද ඊබෙල් ගවර්න්මන්ට් එකෙන් ඒක ගැන කතා කරලා ඉතින් ඒක ප්‍රොජෙක්ට් එකක් ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන්න ඕන. ඊටම කරලා තමයි දැන් මේ කතා කරනවා ABC කියන එක ඔටෝමේටඩ් බෝඩර් කන්ට්‍රෝල් වගේ ප්‍රොජෙක්ට්. ඉතින් මේවා ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන්න නම් ඕනේ කරන මේන් දේ තමයි data. තමන්ගේ සිටිසන්ලා ගැන ගවර්න්මන්ට් එකට database එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ database එක කලෙක්ට් කරගන්න ඕන කරන ටෙක්නොලොජිස් ඉස්සෙල්ලාම තිබී යුතුයි. individual departments විදිහට people identification හරියට කරනවා නම් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම තමන්ගේ ministry වෙන්න පුළුවන්, department එකේ වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් board එකේ වෙන්න පුළුවන්. මේ කොහේ හරි තමන්ට ඕන information එකක් වුණා කොච්චර දුරකට අග්ගාලා access කරගන්න පුළුවන්. මොකද මේ information තමයි ඊළඟට transfer වෙන්නේ මෙතන. ඉතින් අපි මේ data protection act එක ගැන කතා කළා. data protection act එක implement කරනකොට අපි මුලින්ම කරගන්න ඕනේ මම කිව්වේ ඒකයි තමන්ගේ තියෙන data මොනවද කියලා. ඒ data අඳුර ගන්න data discovery process එකක් තුව අපි යන්න ඕනේ. මේ data discover කරන් ඉස්සෙල්ලාම අපේ process mapping එකක් තියෙන environment එකේ. මේ process mapping එක හරියට කරගන්න නම් අපිට ඕන කරනවා ගොඩක් විස්තර. කියන්නේ තමන්ගේ organization එක ගැන තමන්ට විස්තර තියෙන document වල. ඊට අමතරව data flow diagrams වගේ දේවල් ඕන කරනවා. data flow diagram එක තමයි පෙන්නන්නේ ඔයාගේ organization එක ඇතුළට කොහෙන්ද data එන්නේ. ඇතුලේ කොහොමද process වෙන්නේ මොන department එකේ file එකක් ගන්න ඕන manual file එකක් ගමන්නේ electronic format එක වෙන්න ඕනේ නැහැ
normal file එකකට කොතනින් කොහාටද යන්නේ? කාටද මොනවද පේන්නේ? කවුද මොනවද අප්‍රූව් කරන්නේ? කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ? කොහොමද ප්‍රොසෙස් වෙන්නේ? ඊට ඇතුළේ දෙන එක ප්‍රොසෙස් කරලා ඊට මොකක්ද දෙන්නේ? වෙන ඩිවිෂන්ස් එක මොනවද තියෙන කනෙක්ටිවිටිස්? වෙන ආයතනත් එක්ක මොනවද තියෙන කනෙක්ටිවිටිස්? ඉතින් ඒක ඔක්කොම කරන්න ඕනේ. එඩිට් කළා පස්සේ තමයි මේ people identification එකට ඕන කරන ඉන්ෆර්මේෂන් අපිට හදාගන්න පුළුවන්. මේ කියන එක කතා කරන්නේ මම ඉස්සෙල්ලා ඕනේ කතා කරලා නිසා පොඩි දෙයක් කියන්නම් මම කතා කළා citizen centric smart solutions ගැන. So example එකක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම smart transport කියන්නේ. දවාට travel කරන කට්ටිය නම් දන්නවා. මොකද ඒක කාඩ් එක. ෆිසිකල් කාඩ් එකක් නෙවෙයි එහෙම නැත්නම් ඊ ෆෝන් එකකට කාඩ් එකක් දෙනවා. ඒක තිබ්බහම ඔයාලට බස් එකේ යන්නත් පුළුවන්, කෝච්චි යන්නත් පුළුවන්. කාඩ් එක ඔයාලට එක්ක සල්ලි වලින් රීෆිල් කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ප්‍රීමියම් කාඩ් ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට රටක් ඇතුලේ ඕන තැනක ඕන විදිහකට travel කරන්න පුළුවන් කාඩ් එක තියෙනවා. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. එහෙම නැත්නම් ඔන්ලයින් ඔයාලට ටිකට් එකක් බුක් කරගන්න පුළුවන්. ඊ ටිකට් බස් එකකට වෙන්න පුළුවන්, කෝච්චි එකකට, එහෙම නැත්නම් ටැක්සි එකකට වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක තමයි ස්මාර්ට් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් කියන්නේ. ඔයාලට අග්ගාලා අපිට නැත්නම් පේනවනේ මම මෙතන දැන් කාදරගෙන travel කරනවා මොකද්ද ගන්න රූට් එක. පොඩි දුරක් බස් එකේ ගිහලා ඊළඟට කෝච්චි එකකට තමයි ටැක්සි එකක් ගන්න වෙන්න පුළුවන්. ඒ රූට් එක පෙන්නන්න ඕනේ. ඔයාලට මොකක්ද ටිකට් එකක් බුක් කරන්න පුළුවන් end to end. ඊළඟට ඔයාලට ඒකට ඔයාලට ඔන්ලයින් පේ කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කාඩ් එකක් අත් කරලා යන්න පුළුවන් යන්න තැනකට. ඉතින් ඒ වගේ සිස්ටම්ස් ඉම්ප්ලිමන්ට් වෙන්න ඕනේ මිනිස්සුන්ගේ ලයිෆ් එක ඉසි කරගන්න. ඔක කොම්ප්ලිකේටඩ් දේවල් නෙවෙයි. බොහොම සිම්පල් සිස්ටම්ස්. ඊළඟට ඇග්‍රිකල්චර් ගත්තොත් එහෙම ඔන්න එක්සැම්පල්ස් ටිකක් කරලා බලන්න කොහොමද හිතන්න ඕනලා පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්න. දැන් ඇග්‍රිකල්චර් ගත්තොත් එහෙම අපි වයිතනක හොයරි ගහක් කියන්නේ හරි. ක්‍රොප් එකක් වා පැල කරනවා කියන්නේ මේ පැල කරනකොට ඒ පස්වල තියෙනවා මොකක් හරි කන්ඩිෂන් එක. ඒ අපි ඒක පස්ස සමුද නැද්ද කියන එක මෙෂර් කරන්න ඕන සෝයිල් කන්ඩිෂන් එක. ඊට පස්සේ ඒකට වතුර දෙන්නේ කොහොමද? හරියට වතුර කන්ට්‍රෝල් කරන්නේ කොහොමද? වතුර ඇටි දුන්නොත් ගහ මැරෙන්න පුළුවන්. අඩුවෙන් දුන්නොත් මැරෙන්න පුළුවන්. ඒ ඉරිගේෂන් සිස්ටම්ස් කොහොමද කන්ට්‍රෝල් කරන්නේ? වෝටර් ප්ලෑනින් වගේ දේවල්. ඊළඟට ගහ මේ ඇදීගෙන යනකොට ඒකට පොහොර කන්ට්‍රෝල් කරන්න. ඊළඟට හොඳට හදන්න පුළුවන් ඒරියාස් අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න. ඊළඟ හාවස්ට් එක කොච්චරද කියලා මොනිටර් කරන්න. ඊළඟ හාවස්ට් එක ගත්තට පස්සේ ඒක ස්ටෝර් කරන තැන් වල මේ දේවල් මොනිටර් කරලා කොහොමද හරියට ස්ටෝර් වෙලා තියෙනවද, ටෙම්පරේචර් තියෙනවද, හියුමිඩිටි තියෙනවද, ඊළඟට ඒක සප්ලයි චේන් එකේ හරිය තැන් වලට යනවද, ඊට මිනිස්සු කොච්චර දේවල් පර්චේස් කරනවද ලංකාවේ මම හිතන්නේ හාවස්ට් එකකින් 40-50ක් විතර වේස්ට් වෙන්නේ ස්ටෝර් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක කොහොමද නවත්තන්නේ? ඉතින් ඒවට තියෙන ඉන්ටිග්‍රේටඩ් සිස්ටම්ස් IoT solutions use කරන්න වෙනවා, satellite based solutions use කරන්න වෙනවා. ඉතින් ඒක කනෙක්ට් කරන්න කොහොමද පොඩි දේවල්. those simple solutions but can data analytics වගේ දේවල් use කරන්න වෙනවා, artificial intelligence use කරන්න වෙනවා. agriculture side එකට ගත්තොත්. ඊළඟට health care. දැන් health care ගත්තොත් එහෙම දැන් ලංකා hospitals simple example එකක් කියන ලංකා hospitals ගත්තොත් එහෙම මිනිස්සුන්ට ඉඩ නැහැ. දැන් උඩ ඉන්නවා කියන දෙයක්, දැන් යට ඉන්නවා කියන දෙයක්, දැන් එහෙමත් නැතුව ගොඩක් අය ඉන්නවා. ඉතින් අපිට ක්‍රමයක් තියෙනවා නම් හොස්පිටල් එකේ මිනිස්සු තියාගන්න නැතුව මොනවා හරි ගෙදර ඉඳලා patients ලා මොනිටර් කරනවා. එහෙම නැත්නම් සර්ජරි එකක් කරලා යාව ගෙදර යවලා මොනිටර් කරනවා. ඉතින් මේවට wearable devices තියෙනවා, health technologies තියෙනවා. patient ලා remote මොනිටර් කරන්න පුළුවන්. ඒකේ heart rate එක, එතකොට blood pressure එක, temperature එක, යම් කොස්ට් එකකින් දෙයි. ටෙක්නොලොජිස් කරන හරිය ප්‍රශ්න තියෙනවද? අහන්න කැමතියි. Okay. Oh.
දැන් කියන්නේ ඔය කැටේ සාමාන්‍යයෙන් අපි ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එක නම් අපි ගොඩක් ලාවට මොකක්ද දැන් ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරන්න යනකොට අලුත් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් වෙන්න පුළුවන් කන්සෙප්ට් එකක් වෙනවට ප්‍රොමෝෂන් එක අපි ඉස්සෙල්ලාම ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරන්නේ ටෙක්නොලොජි කට්ටියට IT අයටවත් ඒ වුණත් නම් ටෙක්නොලොජි ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන කට්ටියට මේ බෑට්ස් කරා මුලින්ම ඇඩ්‍රස් කරන්නේ බිස්නස් යූසර්ස් කරා මේ වැඩි මාක්සර් උඩ ඉන්නවා නම් ඒ බිස්නස් එක මේ කියනවා නම් ඒ බිස්නස් සිස්ටම් කරනකොට බෝඩ් එක වෙනවා ඉන්ෆර්මේෂන් දෙන්න බලනවා මොෂන් පොලිසිස් වගේ දේ right हमारे कंसर्न्स ना बड़ा बेहतर विज्ञान मतलब हमारे बड़ा देवर हमारे कंसर्न्स की ना तो क्वेश्चंस मोटिवेशन शेयर करने के लिए अनित का IoT devices ගත්තොත් ඒවා low power. power එක අඩුයි. ඉතින් processing power එක low power. ඉතින් ඒක නිසා අපිට ගොඩක් දේවල් process කරන්න බෑ. processing power එක අඩුයි. CPU අඩුයි, memory අඩුයි, hardware capabilities අඩුයි. ඉතින් මේ device එක ඇතුලේ අපිට enforce කරන්න පුළුවන් security parameters අඩුයි. يعني data encryption වෙන්න පුළුවන්, data secure කරන විදිය, data process කරන විදිය ගොඩක් දේවල් device එක ඇතුලේ කරන්න බෑ. ඉතින් ඒක advantage එකක් වෙන්න පුළුවන්. තව පාටි එකකට devices exploit කරනවා. ඒ devices hack කරලා අපේ information ගන්න පුළුවන්. ඊට data transfer කරනකොට data transfer කරනකොට මගදී අපිට data capture කරගන්න පුළුවන් වෙන්න පුළුවන් low encryption set එකක් වෙන්න පුළුවන්. අපිට ඒක hack කරලා පුළුවන් වෙන කාට හරි ඔක්තර attack එකක් කියන්නේ DDoS එකක් යවන්න පුළුවන් මොකට traffic එක generate කරලා. එහෙම නැත්නම් IoT user වාගේ දැන් එක ඇතුලේ දැන් අපේ අර Facebook වගේ දේවල් දෙන මාර්කට් එකේ කොහොමද දේවල් ඉතින් YouTube එකේ තියෙන වීඩියෝස් මේ හැක් කරලා පෙන්නන Facebook එකේ. Facebook එක හැක් කරලා පස්සේ වඩා පුළුවන් කාරේ මේ මරන්න. නැත්නම් ඒක නෑවත්. ඉතින් company environment එකක් ඇතුලේ ගත්තත් IoT devices use කරනවා. ඉතින් මම කතා කරනවා smart transport ඒ වුණත් smart agriculture, e-health, e-education නම් දෙයක් ඇතුළේම IoT use කරනවා. ඉතින් මේ දේවල් secure කරගන්න එක cyber security වල ප්‍රධාන ප්‍රශ්නයක්. ඒ IoT implement වෙනකොට TLS ස්ටෑන්ඩඩ් එක implement වෙනවා නැත්නම් ඒක follow වෙනවද? ඔය devices හදනකොට okay device හදනකොට smart concept එකේ කොහොමද IoT use කරනවද? සාමාන්‍යයෙන් smart home එකක් ඇදුවා මම මොකක්ද interface use. ඒ smart concept එක ඇතුළේ හදනකොට අර තියෙන ස්ටෑන්ඩඩ් regulations ඔක්කොම follow වෙනවා නේද? අනිවාර්යයෙන් follow වෙනවා. follow වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි ඩිසයින් එකක් හදනකොට නම් අපි ඒක follow කරන්න ඕනේ. device manufacturers ලා ඒක සාමාන්‍යයෙන් follow කරනවා. but ඉතින් අපි ගන්න device එකේ කොච්චර දුරට reliable ද ඒවා ඒ specifications meet කරන හදලා තියෙන කියන එක ඒක වෙනම evaluate කරන්න ඕනේ. ඒ සාමාන්‍යයෙන් ඒක වගේම නම් කොහොමද පාස් වෙන්නේ නැහැ. ඔව් අනිවාර්යයෙන්. ඒ සර්ටිෆිකේට් follow වෙනවා. ඔව්. Anything else? Right. මේ ටික කතා කරපු නිසා මම ලොකුවට එක්ස්පෙක්ට් කරන්නේ නැහැ. but මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක ගැන කතා කරන්න නම් පොත ලංකාවේ ඉස්සරහට කතා කරන ප්‍රොජෙක්ට් එක නිසා දැන් අපි මොකද සිංගල් ප්ලැට්ෆෝම්ස් ඊට පස්සේ connected architectures වගේ දේවල් කතා කරලා ඉතින් ඒක දෙක කතා කරද්දී ලොකු ප්‍රොජෙක්ට් එකක් තමයි මේ PCS NSW කියන්නේ. ඉතින් අපේ ඊයවුරු දෙක තුනේ කන්ෆරන්සස් වල පබ්ලික් ෆෝරම්ස් වල නිතරම මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක කතා කරලා. ඉතින් පබ්ලික් ඉන්ෆර්මේෂන් ගොඩක් අය මේක ගන්න. PCS එක ගත්තොත් ඒ port cable system එකක් කියලා. ඉතින් port cable system එකේ පුළුවන් අනිත් සාම්ප්‍රදායික කියන මොකද හිතන්න පුළුවන් වෙන මොකද connected architecture වැඩ කරන්නේ. port cable system එකක් ගත්තොත් එහෙම ඒක ඇතුළේ තියෙන port එකේ ඊට පස්සේ terminals තියෙන port එකේ වෙනවා. ඊට පස්සේ terminals වල තියෙන terminal management systems තියෙනවා. ඊට පස්සේ cargo management systems තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒවට එකතුලා තියෙනවා shipping lines. ඉතින් ඊට පස්සේ ඉන්නවා freight forwarders වගේ කට්ටිය ඒකට connect කරනවා. ඊට පස්සේ තව ඒකට services දෙන වෙන වෙන entities තියෙනවා. ඉතින් මේ හැමෝම කොහොමද අපි connect කරන්නේ? full automate කරන්නේ. මොකක් හරි බඩුවක් import කරන තැන ඉඳන් එහෙම නැත්නම් export කරන තැන ඉඳන් end to end documentation manage කරන්නේ. පිටරට ඉඳන් මේ බඩුවගේ අදාළ shipping line එකට freight forward එකකින් ඉඳන් ship එකට දාන තැන ඉඳන් මෙහෙට ඇවිල්ලා ආයෙ freight forward එකේ එළියට ගිහිල්ලා ලංකාවේ clear කරගන්න තැන ඉඳන් end to end documents ටික බලන්න කොහොමද approvals යන්නේ කොහොමද? දැනට වෙන්නේ ගොඩක් manual process එකක්. ඒ ලොකු document set එකක් ඒකට ඕන කරනවා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් implement කරන්න පුළුවන්. investment දැන් ලංකාවට foreign direct investments එහෙම නැත්නම් FDIs එනවා අඩුයි. ඒකට reason එකක් තියෙනවා.
ඉතින් ඒක රීසන් එක තමයි ඔයලා ඉන්ඩෙක්ස් එක ease of doing business කියන. ඉතින් ease of doing business කියන ඉන්ඩෙක්ස් එකේ ලංකාවේ ගොඩක් බලන්නේ. ඒකෙන් කියන්නේ පිටරට කාටරේ ඇවිල්ලා ලංකාවේ බිස්නස් එක කරන කොච්චර ලේසිද? මේ ඉන්වෙස්ට් කරන කොච්චර ලේසිද? ඉතින් ලංකාව ගොඩක් අඩු තරක ඉන්නේ. ඒකට රීසන් එක මෙහි ලොක්ස් දෙකට අපිට සිංගප්පූරු වල මම දන්නේ කාටරේ ඇවිල්ලා බිස්නස් එක ස්ටාර්ට් කරන්න යන්නේ එක දවසක්. මොකක්ද දෙන්නේ? ස්ටෑන්ඩ් 24 hours. ලංකාවේ මාසයක් දෙකක් වඩා යනවා. කාටරේ ඇවිල්ලා හරි ඒක ડોකියුමන්ට් සබ්මිට් කරන්න ඕනේ, අප්‍රූවල් තු ස්ටේටස් වලට යන්න ඕනේ, මැනුවල් එක ප්‍රොසෙස් ගොඩාක් තියෙනවා. සිංගල් වින්ඩෝ එකක් වගේ තිබ්බොත් එහෙම ඒකට කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන් ඔක්කොම දේවල්. ලංකාවේ හෙල්ත්, සේෆ්ටි, law enforcement, regulation, wildlife, environment, ඊට පස්සේ VUI එකට වෙන්න පුළුවන්, importers exporters ලා investment board එක, ඊළඟට ලංකාවේ තියෙන law enforcement agencies, පොලිසිය වගේ දේවල් මේකත් එකතරම් කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. කවුරු හරි රික්වෙස්ට් එකක් දුන්නාට පස්සේ ඒක අදාළ තැන් වලට යනවා. ඕන කරන evidences, documents ඔක්කොමත් එක්ක. ඒතරින් කට්ටක් දාලා අප්‍රූව් කරලා අනිත් විස්තර එකතු කරලා අපිට පුළුවන් මාස ගාණක් කරන ප්‍රොසෙස් එක දවස් කීපයකට අඩු කරගන්න. මේ වෙලාවේ ලොකු නීඩ් එකක් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් තමයි ඔය NSW කියන්නේ. ඊට අමතරව දේශීය ඉම්ප්ලිමන්ට් කරගන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි ඔය පොලිසිය කතා කරනකොට නම් ඉස්සෙල්ලාම ප්‍රොසෙස් ඔටෝමේෂන්. ඒක මම හිතන්නේ උඩින් ඉන්නේ නැති වුණත් පොලිසියක් ඇතුලේ නැති වුණත් ඉන්ඩිවිජුවල් ඩිවිෂන්ස් ඇන්ඩ් ඩිපාර්ට්මන්ට්ස් වල වුණත් ඒකට නෝල් බජට් එකකින් මම හිතලා කරගන්න පුළුවන් කියලා ඩොකියුමන්ට් මැනේජ්මන්ට් ඇන්ඩ් ප්‍රොසෙස් ඔටෝමේෂන් වගේ දේවල්. ඉතින් අපි ලංකාවේ ඩිපාර්ට්මන්ට්ස් කීපයක ඉම්ප්ලිමන්ට් කරලා තියෙනවා ඩොකියුමන්ට් මැනේජ්මන්ට් ඇන්ඩ් ප්‍රොසෙස් ඔටෝමේෂන්, වර්ක් ඔටෝමේෂන්. ඉතින් මේකෙන් පුළුවන් ඔයාලගේ මැනුවලි කරන වැඩ සෑහෙන ප්‍රමාණයකට අඩු කරගන්න. ඉතින් ඒක ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන කෙනා මන්ත්ලි පේ කරලා වුණත් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම දේවල් සරස් ඉනිෂියල් ස්ටෙප් එකක් විදියට පුළුවන් නම් සරස් කරන්න හදාගන්න වර්ක් ඔටෝමේෂන් නැත්. ඒක ඔටෝමේෂන් කොහොම සිම්පල් ඒක කියන්නේ වත් සර්විස් එකක් විතර ඔයාලගේ එන්වයරන්මන්ට් එකට ඒ ටික ගන්න පුළුවන්. data engineering basically කතා කරන නිසා මම ආපහු කතා කරන්නේ නැහැ. ඊළඟට හොස්ටිංග් and networking. දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ එන්වයරන්මන්ට්ස් වල data centers ඒව නැත්නම් servers කොහොමද තියෙන්නේ? on-prem data centers කියලා කියනවා. තමන්ගේ data center එකක් තමන්ගේ environment එකක තියෙන්නේ. ගොඩක් බේන. තර share data centers කියලා කට්ටිය කියන්නේ. කීප දෙනෙක් ඉදලා data center එකක් use කරන කට්ටිය. SLT dialog වගේ දේවල් hostel තියෙන කට්ටිය ඉන්නවා. तो हम कहते हैं ये हुआ पब्लिक क्लाउड यानी पब्लिक क्लाउड का मतलब तनु की लगी है इंडस्ट्री डायलॉग के दिए वाले उसके ना हमारे में का पब्लिक क्लाउड है लोकलाइज्ड तो वाला से आपने वो कर दिया लोकलाइजेशन प्रश्न है BBA के authorization ගන්න ඕනේ ඉතින් යනවා but මම හිතන හැටියට ඒක ඇත්තටම restriction එකක් අපිට ඉස්සරහට අපි move වෙනවා ටෙක්නොලොජි එකත් එක්ක මොකද එකක් තමයි on prem environments වලට solution දෙන එකේ ගොඩක් vendors අනිවාර්යයෙන් නවත්තනවා ඉතින් solution developers ලා target කරන්නේ නැහැ on prem solutions දෙන්න ඒගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන් ඒගොල්ලන් ඉස්සරහා move එක cloud. ඉතින් cloud software as a service එක ලොකු advantage එකක් වෙන්නේ නැහැ. localized තැනක වුණත් හරියට data protection දාලා නැත්නම් ඉතින් SLT dialog වගේ දේවල් ගන්නවල ඒ අපි data අරන් ගන්න service අරන් තිබ්බට අපි request කරේ නැත්නම් මට මේ firewall එක ඕනේ, මේ WAF එක ඕනේ, මට මේ endpoint security මෙහෙම තියෙන්න ඕනේ, DLP එක මෙහෙම තියෙන්න ඕනේ. ටික request කරලා තිබුණ නැත්නම් අපිට තමයි දැන් ඒකට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඉතින් infrastructure layer එක DR site එකක් තියෙනවා disaster recovery implement කරලා තියෙනවා business continuity plan එක BCP එක ඉතින් SLT dialog වගේ දේවල් ඒක අරන් තියෙනවා DR එක
on-prem data centers තියෙන DR එකක් තියෙනවා. ඉතින් DR එකක් නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒක හදා ගන්න වෙනවා. ඉතින් මේ infrastructure layer එක ගොඩක් important ඊට එහා තියෙන advanced මේ infrastructure layer එක තිබුණාට මදි ඒකට ඕන කරන පොඩි වෙන supporting දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඒ supporting දේවල් ටික තමයි manually risk management risk assessment එක කරනවා. දැන් වෙන ඕනේ අපේ business එක විතර certify කරලා protect කරනවා. ඒ business impact assessment එක කරනවා. ඉතින් BI එක කරලා පස්සේ තමයි ඔයාලට තේරෙන්නේ මොනවද check කරගන්න ඕන assets. මොනවද critical assets බලා ගන්න ඕනේ කියන්නේ. ඒකත් එක්ක තමයි ඊළඟට කතා කරන්න තියෙන්නේ business impact assessment, risk management වගේ දේවල් එක්ක අපි කොහොමද අපේ cyber security architecture එක හදාගන්නේ. මම මේක පොඩි explain කරන්න යන්නේ නැහැ. but different layers තියෙනවා. අපි උදේ කතා කළා data protection කියන එක. ඒ data protection කියන එකට ආවම data privacy and protection කියන side එකේ කරන්න දේවල් ගොඩාක් තියෙනවා. ඉස්සෙල්ලාම privacy impact assessment එක කරන්න ඕනේ. ඔයාගේ ඇතුළේ තියෙන data මොනවද PII කොහොමද ඒක affect වෙන්නේ කොහොමද ඇතුලේ flow වෙන්නේ මොනවා sensitive data top secret data වෙන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් confidential data ඊට පස්සේ high risk data low risk data ඒ වගේ වාට එක level එකට categorize කරන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ categorize කරපු data වලට වා මොකද්ද apply කරන protection එක ඉතින් මේ technologies ටික ඔයාගේ උඩවලේ එකේ කතා කරනවා මම පොඩ්ඩක් explain කරන්න යන්නේ නැහැ මොකද time එක ඉවර වෙන නිසා but ඒක පස්සේ බලන්න මෙන්න මේ කියන තැන් වලින් මොනවද ඇතුලේ ඔයගොල්ලන්ගේ ඉම්ප්ලිමන්ට් කරලා තියෙන්නේ. ඊළඟට තියෙනවා අපිට තමන්ගේ network එකේ network security. දැන් data කියන එක තියෙනවා stage තුනක්. data at rest, data in transit, data at process කරනවා. processor data තියෙනවා, store කරලා තියෙන data තියෙනවා, transit එකේ තියෙන data තියෙනවා. එතකොට යන්නේ. ඒ මොනවා data තුන තමයි අපිට protect කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට වාගේ endpoint security බලන්න ඕනේ, email security බලන්න ඕනේ, web security බලන්න ඕනේ, network security බලන්න ඕනේ, application security බලන්න ඕනේ. import ඒවට වලට basic protection layers implement කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේක බලන්න ඔයාලා ගොඩක් වෙලාවට සමහරවිට private companies එහෙම නැත්නම් entities එහෙම නැත්නම් consultants වගේ අයගෙන් help එක ගන්න වෙයි. මොකද එයාලට experiences තියෙනවා මේ architecture එක implement කරන්න හැටි. ඊළඟ අන්තිම layer එක තමයි මම අර ඉස්සෙල්ලා දේවල් implement කරලා තියෙනවද risk management risk assessment වගේ දේවල් implement කරලා තියෙනවද ඊළඟට security monitoring in devices ටික security වල තියෙනවානේ prevention detection response එකේ prevent කරාට මදි අපි expect කරන්න බෑ අපි hack වෙන්නේ නැහැ කියලා. කවුරු hack කරන කෙනෙක් ඔයාව hack කරන්න try කරනවා නම් එයා 100 පාරක් try කරනවා නම් ඔයා 100 පාරම ඒක depend කළොත් තමයි ඔයා protect වෙන්නේ. මම එක පාරක් හරි මිස් කරනවා you will definitely be hacked. That's going to be a problem. I think එයා consistent නම් එයාට අපි අතරම hack කරන්න ඕන නම් අනිවාර්යයෙන්ම hack වෙනවා. මම හිතනවා අපේ ගවර්න්මන්ට් එන්ට්‍රීස් වල ගොඩක් වෙලාවට කාර්යය අතරම ඕන නම් මම හිතනවා ඒක hack කරන එක ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. ඉතින් මොකද අපේ network එච්චර secure නැහැ. මොකක්ද කතාවද? correct persistent technique ඉන්නවා නම් එයාට අනිවාර්යයෙන්ම අපේ environment ගවර්න්මන්ට් එන්ට්‍රීස් hack කරගන්න හොඳම capability එක තියෙනවා. ඉතින් ඒකට hack වුණොත් අපි කොහොමද detect කරගන්නේ? ඒකට incident response කොහොමද දක්වලා කරන්නේ? ඒක contain කරන්න කොහොමද? ඒක eliminate කරන්න කොහොමද? ඒක recover වෙන්නේ කොහොමද? right? ඉතින් forensics කරන්න කොහොමද? ඒ site එක ලොකු ප්‍රශ්නයක්. ඉස්සරහම අපි හැමදාම වෙඩ් කරන්න try කරලා. දැන් ලෝකෙ නෝම කණිත් පැත්තට යනවා. So the world is focusing more on detection and incident response rather than trying to prevent stop. That's where the world is right now. ඉතින් ඒවට security operation centers, cyber security operation centers වගේ දේවල් හදාගන්න කොහොමද? ඉතින් ඒක ඇල්ල උතන බලලා කතා කරනවා. මෙන්න මේ layers වල තියෙන දේවල් අපි implement කරන්න ඕන cyber security architecture ගැන කතා කරනකොට so starting from policies to technology architectures. Right. ඉතින් මම උදේට කිව්වා වගේ මේක normal වාගේ data center එකකට වගේම cloud එකටත් මේ ටික common. cloud එකකුත් මේ automatically හම්බෙන්නේ නැහැ. on-prem apply වෙන හැමදේක්ම cloud එකේ තියෙනවා apply වෙනවා. So that's what I wanted to cover, so I didn't go in a lot of technical details. I just wanted to first and give you a very high level overview of what you can do in your environments and what are the new concepts
So you can search on them and explore and learn what you can do. And as that is said, as a lot of things should come from the policy side, rather than it should be a top-down approach. Bottom-up approach at government level is but you have to have the technological knowledge and the exposure to talk about these things and maybe present them to your managers or directors or whoever to take certain decisions. So, from key takeaways here, different technologies and different architectures and so try to explore and learn on them. Thank you and have a great day. Thank you, Ranjan. And I believe you got some idea. I mean, basically, we didn't want to go into the technologies and tell you okay, what to be implemented and so on and so forth. But as a framework, you can look into different layers of solutioning. So next session is one of your ex-colleagues, Sangi Rajkarna. Our objective of next session is to give you an understanding. Maybe there are new officers as well, and even the officers who are in the service for a long time. This will be more of a different perspective internally, or kind of go into a acquisition of software or something like that. So in such cases, what kind of issues that you will encounter, and on top of that, how you can overcome that and kind of take such decisions to procure the right solution for the government. So I invite Sangi to conduct the session. So just after the session, actually we will go into the panel with the next set of people. At the same time, I would like to mention we have Mr. Ruendra Gunasekara, who is Director IT and Compliance of HEMAS. He's also board member of Computer Society of Sri Lanka. So he's here. I mean, he will be here for a while. So after the sessions, if you have any time, just you can talk to him and see. Okay, he's trying to implement all the new technologies currently. I believe he's working on Copilot implementation internally and so on and so forth. So we can get some insights from the industry as well. I was originally thinking of getting him to speak and do something, but later on, after discussing with your team as well, we thought let's focus on the government perspective and what we need to be done from the government perspective. But let's do another session some other day. We'll talk about how industry works and how we take decisions and how we kind of adopt into technologies and what are the challenges that we face as the industry, private sector. So, Sangi, over to you. Look forward for another good session. Again, if you have any questions, I believe I may have not, I would have introduced Mr. Vijay Kon. I don't know whether you have already met him. Mr. Vijay Kon is the Deputy Auditor General who is responsible for IT section in the National Audit Office. He was here. Thank you very much, sir, for being here from the morning itself. So keep your questions lined, so you can ask any questions related to audits. Most probably you may be facing in the future when you do the procurements and all that. So you can get some clearance. So basically, not clearance, more of some guidance of what to be done and what not to be done. Right? Thank you. Good afternoon, everyone. So, my name is Sangi, so those people who don't know me. So, this will be most of kind of my experience sharing with you guys. So, like when we do procurements, what sort of challenges that we have, and how we overcome, and how we are go for a kind of advanced solutions, and how we make our budgets work on those aspects. So,
that will be my focus area in terms of a kind of a government organization. So first we'll move to challenges, like what are the challenges that we have. So one will be the budget. So we will have constraints on budget. When we move to solutions, procurement solutions, then vendor selections, and we need to consider the legacy systems, because we know most of government organizations do have legacy systems. We are currently actually moving into newer adaptations, so we do have kind of legacy systems available. So we need to think of integrating how we are going to communicate with those legacy systems, and then the security and privacy concerns and vendor lockings. So which is kind of a thing that we need to consider. Then the sustainability and scalability. So here I have not mentioned one thing, actually two things. So which being changing the leadership of the organization. So we are in the middle of procurement, and when the leadership change, when there must be all kind of a paradigm shift involved in that aspect also, then our procurement may be derailed. So then there will be challenges. And the next thing is the things that we procure, mostly the things that we procure is not tangible in nature. So we purchase license, we purchase firewall solutions. So those things are not tangible in nature. Okay. But these things cost heavily. So if you purchase a Red Hat license, so we don't have anything to show, but it costs heavily. So these things will be a challenge when we do procurements. Okay. So how we can address those challenges and how we overcome and how we find a suitable solutions will be the main objective that I am going to discuss today. So first thing is, when as a government institute, we need to understand what are our objectives. So in my view, so we need to have kind of a roadmap when as a assistant director or director IT. So we need to have kind of a roadmap. So usually we do have a 5-year period of time. Okay. So in that time, what will be your roadmap? So in 1 year, so what are your goals? And the second year, what are your goals? Like a roadmap that you are going to implement in the organization. So then it will be much. But if you have a roadmap and if you stick to it, then the procurements and the related activities that you need to do, it will be much more easier. So you need to have kind of a roadmap. In order to have a roadmap, you need to understand your kind of a organizational objectives. What are the objectives that you need to achieve as a staff officer in the IT service? So that is kind of a key thing. And along with that objectives, you need to have sort of a KPIs for, it's not for the organization, but for as an individual, you need to have some sort of a KPIs that you need to measure your success and how you can achieve the next step. So that is one of the key things that you need to consider when do a procurement. So then you need to balance your short-term needs and long-term objectives. So when you are going into a long-term objective, let's say it is a solution development which takes over a 6-month or 1 year period of time. So for that, there can be very short-term needs. So you may need to purchase new devices, new computers. So you need to align those things and you need to segregate your budget onto those segments. So then you can utilize that budget in a very meaningful way. Let's say if you are allocating a very huge amount of budget for a kind of simple solution, then at the end of the year, you may not be able to deliver that solution. Then we know that we are mostly go with the zero budget, so that entire budget will be underutilized. Then we may not be able to we may not be able to do the entire plan that we have planned for that particular financial year. So we need to kind of balance out the entire objective into short-term needs and long-term objectives. So this is the first key point that we need to consider.
So the next thing is we need to assess our technological readiness. As a ministry or as a department, we need to assess our technological readiness. So we need to see what sort of a technological readiness that we have in our current setup. So like if we don't have the basic infrastructure available, so then first we need to assess that infrastructure gap, and we need to fix those solutions as well. So we need to see what are those things. So we need to like evaluate each and every aspect of the infrastructure solutions. Then only we can identify what are the gaps. So it doesn't matter where we are going to go for an on-premise solution or we are going to go for a SaaS solution, unless we have a clear understanding of our existing infrastructure setup. So we need to have a clear grip on that. So then after that we need to forecast what will be our future objectives. So in order to that roadmap will be really helpful for you. So then you have kind of a baseline in the roadmap. So then you know where you want to go. Okay. So that will be kind of a check and balance solution when you try to assess your technological readiness. So the next thing is we need to identify what are the risks associated with procuring a solution. So obviously when we go for a new solution, there is always a risk. So why we need to check on this risk analysis? Because we are exposing our data to a public, general public, as well as the general internet. So we need to make sure what are the risks associated with our procurement. So then we need to see what are the cyber risks associated with our, what are the procurement that we are going to do. Because like, let's say if we are going for a SaaS solution, then we need to see when we need to make sure that all the security compliances are in place. So unless we do a proper security assessment of the requirement that we have, then once we go for procurement, there will be challenges. Because there will be challenges. Say, let's say we are purchasing a solution without having kind of a, let's say we need a web application firewall. So if we didn't do a initial assessment properly and we didn't identify that risk management, then after we do the procurement and we commission the environment, then only we realize that of course we need another web for this. Then we have to recircle and we need to do another procurement, and obviously we need to do a justifications why you have identified this and why you didn't consider this at the first procurement place. So we need to consider risk factors, especially cybersecurity risk associated to this procurement. Then we need to have the data governance policies. So I think this aspect we have covered in like throughout the day. So as a ministry or as an organization, we have a separate set of data. We have critical data, we have confidential data. So in which aspect we are going to utilize this data. So what data we are going to process through the procurement solution. So we need to consider those things. So then only you can go for a SaaS solution or kind of a customized solution. You need to identify and you need to develop kind of a data governance module. So then that will back you up when you are doing the procurement solutions. So the next thing is we need to have contingency plans when we do the procurement. So we need to have contingency plans if something went wrong during the procurement plan. So what would be our next step? So what sort of actions we can get through this procurement step. So we need to identify all the risks. So these are the main three categories which I incorporated, but there are several other factors
we need to consider these main three elements when we start procuring solutions for the government entities. So the next thing is change management and use adaptation. So these things actually come before the procurement process. So let's say if we do a big solution and if the users are not accepting this, then our entire procurement process will be useless because we procure a product which is not accepted by the end user. So we need to have a kind of a engagement prior to procuring the solution. So you can have a kind of committee for like, let's say for example in the Marine Ministry. So we had a kind of a, it's an ongoing process. So we kind of developing a common web platform for all the missions. So what we had is like we had few committees to educate and get the ideas how we are going to roll out this platform and what kind of a solution that we are going to use. So we had a kind of a few working committees formulated and gather idea and empower them. So then by the time we procure and roll out the solution, we have much more backup through the organization to roll out that system very effectively. So we need to have that engagement of the stakeholders. So otherwise, like having a single decision to have a big solution procured is a kind of a risky moment because there will be restrictions. Obviously, there will be restrictions. So we can minimize that risk and go for a solution. And we need to have their feedback because being the end customer of that product, so they also have a certain aspect of the, kind of a view how they want the solution. So we need to capture that requirement and we need to cater that requirement very clearly in our procurement documents. So then you can have a clear idea what kind of solution you need in order to deliver the desired outcome. Then, of course, we need to have trainings and support throughout the process. So these things are not actually directly procurement related, but in order to make the correct decision of what kind of solution we need, what kind of a procurement approach we need to get, so we need to do these things. Actually, like these things are more of a trial and error things for me. So the things that I did, like things we fail, and those things kind of cultivate these approaches. So these are the things which works for me. Obviously, you also have some sort of things that you also specific to each organizations, but these are more common things, and you can have these things and kind of have a clear idea what sort of a solution you need. So these are things like you need to do as a prerequisites for a procurement. So you need to identify the challenges, you need to have engagement with the stakeholders and have kind of a clear idea what sort of a solution will be. So then you need to see the governance, the risk factors involved in that procurement. So these things are kind of the things that you need to identify prior to the procurement, and then you can have a kind of a detailed view on what you can do. So then next I'll come to a ROI. So ROI means return on investment. So in government organizations, how we can have the ROI? Because like most of the government organizations are non-profit, so we don't make profit. So then how we can have a clear ROI when there is a no direct cost or profit involved. So when it comes to government organizations, we need to consider the social impact, the economic and strategic benefits that can derive from a particular procurement and procuring that particular solution. Let's say if we are moving the entire solution to a SaaS product, so then how that going to benefit for us?
Like obviously, at the first point, it only shows the cost, right? So we are moving on-prem to SaaS, so then there will be a huge cost and there will be a recurrent cost. So then the management will not see that is as a meaningful investment. Okay. So that's what often happens. So we need to have kind of a detail with us. So how we can calculate the ROI and how we can showcase them. So this is the benefit that we can get from moving on-premise solution to SaaS. So we need to have, like, let's say if we are moving to SaaS, then the processing power will be much more effective. Therefore, the customer waiting time will be very less, and we have a capacity to extend the service in a very rapid way. So we can extend branches in very rapid way. So then the customers coming to Colombo or particular organization, we can reduce those things. So then this will be a kind of a benefit for the customers as well as the country overall. So likewise, we need to have a kind of a holistic view how we can calculate ROI by doing such a procurement. So we need to have that details with us. So then you can do educated guess to which solution that we can go for by doing a procurement. So this is kind of like a not the exact ROI, so kind of a analysis on what the hidden cost that will be associated with on-premise for SaaS. So this kind of a detailed analysis should be available with you to have a educated, like a very strategic decision on procuring solution. So if you go for on-premise, the high management and the decision makers will only see very top of the cost associated with this. So mainly if it is an application license or the server cost will be only visible for the management. But there are several other hidden factors associated, the hidden cost will be associated with these on-premise solutions. We need to have a team who's looking after this infrastructure. We need to have kind of like the power cost, the AC cost, maintaining these on-premise solutions. Likewise, there will be many more hidden costs associated with the on-premise solution. But when it comes to a SaaS product, mostly it is a license subscription cost that will be associated with, and then the recurrent license cost will be available. So we need to have this detail with us and balance out this and present it to the management and the procurement companies. So this is why we need to go for a kind of a solution. So when we go to SaaS, of course we have a lot of questions. I think those things address, like we need to see the data security, the data governance, what sort of data we are going to move to the SaaS environment. So if we are moving, like the citizen data, then obviously we need to consider those things. You can hear me, right? Yeah. Okay. So we need to consider those things and have when we decide on what aspect we are going to approach our procurement. So then the other main thing that we need to consider when it comes to the total cost of ownership of that particular solution. So there are many instances that we only consider a particular part of the cost when it comes to solution. Maybe the somewhat like the maintenance part or the acquisition part. So we need to consider the entire solution and the entire process and know the cost for that solution. So that is what we call the total cost of ownership. We need to consider the trainings, we need to consider support, and we need to consider the downtimes associated with procuring
consider all of these things when we do procurement. Otherwise, what will happen is, once we do the procurement and we realize after that there is a certain cost component that we want to consider, then we need to recircle and do procurement again. Then if we raise questions, and you may have to answer those questions. Before doing that, try to understand the entire view and have this total view of the cost. So you have a very good idea of what kind of a cost that you need to have and what sort of a risk that you are taking when moving into this kind of a solution. So when it comes to total cost of ownership, as a government entity, these are the key points that you need to consider. So the complexity of integration. So being a government institute, of course, we need to integrate our services with other government departments and other government organizations. So there will be cost associated with this. There will be customization. Then security and compliance. We are like, as a ministry, we are going to taking my previous demonstration example. So as a foreign ministry, if we are taking a kind of a implementation going beyond the geographical area of Sri Lanka, so we need to see what are the compliances we need to make sure that particular solution has. So then obviously there will be additional cost involved in that. So we need to identify those things as vendor logging. Vendor logging, when it comes to vendor logging, there could be certain scenarios we cannot eliminate vendor logging. So we need to identify how we are going to manage it. Because there are certain scenarios, there are very specific vendors that we need to particular solution. So we need to identify that, and we need to identify a way to how we are going to manage that vendor logging. So those things will be having additional cost to your procurement. So you need to consider those things as complexity, scalability, and if you are going to go for a service like pay as you go, so then you need to see how we are going to scale these things and how our the total processing will be gradually grow over the time. So these things we need to consider when we talk about the total cost of ownership. You have kind of a framework associated with that particular requirement. You need to have kind of a framework approach in order to calculate your cost of ownership. Like the most common method that you can use is a digital framework approach. So what kind of an input that you are putting into that solution, and what are the outputs that you are getting, and what are the outcomes you are getting. You can identify those things. You can have a clear view of this cost of ownership for a particular solution. And also you need to consider the long-term impact. So we are not implementing a solution for a year or two. So we need to consider the long-term implication of the particular solution. So how will be affect to your organization and affect your community in the long term. So those things you need to consider. You need to have those things available with you in terms of so these are the main things which I need to talk about. You have like any kind of questions or anything like contradictory what I can say. Thank you very much. So we'll move to the panel discussion now. Right. Thank you very much, Samki.
It's time for the last session of the day. So I would like to invite, first of all, Mr. Asanka Suragira, who is the head of governance at Citizens Development Financial Corporation. He will be the moderator for the next panel. So let me invite the panelists as well. So first of all, Mr. Anurag Vijay Kon, Deputy Auditor General, Audit Office, and then Dr. Manjusri Vikramasinghe, Senior Lecturer, University of Colombo, School of Computing. He's representing a lot of technical evaluation committees in the government. I believe you can ask a lot of questions and what he sees as the problems as well. And then on top of that, our own Samagi Rajkarma as well to join the panel. Asanka, over to you. Thank you, Lakman. Before, I have lots of questions.